Good morning, everyone. Myself Jyoti, who is a lecturer in Chemical Department in SJ Government Polytechnic. Today, in this session, I am going to discuss about the subject called the particulate technology, uh, which is there in your chemical engineering subject in the first semester of your first year. So, the particulate, we will go through the sessions of Unit 1. So Unit 1 especially covers the size reduction laws and the various size reduction equipment. So on learning about the various size reduction equipment, one has to understand the laws of size reduction and illustrate the operation of the various size reduction equipment. So overall, this subject will tell you the objective of this introduction of the particular technology is to understand the principles, and you have to analyze and differentiate and explain the various equipments which is used in a particular technology, whether for size reduction equipments or it is maybe in the filtration equipment or centrifugation equipment or sedimentation equipments or the mixing equipments, the conveyors. So various types of the equipments have been used in conveying the solids, in handling the solids especially. So you have to understand the principles of all those equipments, and you have to able to analyze, and you have to differentiate and explain the various of equipments in particular technology after learning this particular technology as a subject in your first semester. And after studying this particular technology, one has to study a detailed overview of an equipment used to perform the various particular technology and the problems associated during the implementation and the application. One has to, the objective must be, this is the objective we have upon learning the particular technology. So in this, you have 6 units. In the first unit, you will be learning about the understanding the laws of size reduction and illustrating the operation of the various size reduction equipment. So in this session of your learning of particulate technology, I am going to cover on the size reduction process. What exactly the size reduction is, and what is necessity of size reduction, and nature of the field material as to be considered in the size reduction process, and types of the reduction process, whether it is a dry or wet grinding, and the types of grinding, that is the dry or wet grinding. So what do you mean by size reduction? ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಕುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಬೀಸೋದು. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್. So size reduction, we can say it is the mechanical process of breaking down of the solids into a smaller size particle. Okay, breaking down of, understand carefully, it is a mechanical process of breaking down of a larger size particles into a smaller size particle without altering the state of aggregation of the solids. And it is also called as, size reduction can also be called as a comminution. So many solid particles will exist in various sizes. So that may be considered as a too large in any process to accomplish. So the size reduction has to be done there. So there the size reduction plays a very important process. So here we can also say that the size reduction is only a physical change, not the chemical change that takes place. So this reduction of the solid particles from a larger size to a smaller particles without altering any the state of aggregation of the solids, that is the size reduction. So it is, we can say that it is only a physical change, not a chemical change. ಸೊ ಸೈಜ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನು, ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನು ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ.
ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್. So the size reduction will cause the particles to reduce in size, so that the area of it increases the surface area after the reduction of larger solids to a smaller particle, so that the contact between the smaller particle which has been reduced in size, that is a solid, and the second phase can made to increase. Second phase may be liquid irbodu or any other ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಈಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. So it also helps to accomplish the intimate mixing of the solids. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಎರಡು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಟೀಡಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಬೈ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ದ ಇಂಟಿಮೇಟ್, ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ನು ನಾವು ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೂ ಸಾಲಿಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ in any process or in any industry where the solid particles are involved, the size reduction process is very, very, very necessary. ಸೊ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಷನಿಂದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಟ್ರಿಷನ್ ಆದ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದನೂ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಆಟ್ರಿಷನ್ ಆರ್ ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ simply break the larger particle into a smaller particle, whether in a household level or in the small scale industry level. So by knowing the knowledge of, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one is impact. So the compression, by force of a compression of a larger particle, you will get only the coarse reduction of the hard solids. You will be getting what? The coarse reduction of larger size particle ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ಕೋರ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕೋರ್ಸ್ ಬೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ
ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. This is the impact force. So the impact force yields in the size reduction of the particles as the coarse, medium or the fine products. So here the attrition or rubbing, very fine products will be yielding. So in the opposite direction ಅಲ್ಲಿ rub ಮಾಡಿದ್ರೆ particles ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, so you'll be getting very fine product. This is the attrition or the rubbing process. So the next the cutting process will be the cutting ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ತಗೋಬೋದು, ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So these are the various reduction process that can be achieved in any industry in order to get the coarse the particles or the medium particles or the fine products or the particles of the definite shape. So all these reduction processes, whether it is of compression irbodu, impact irbodu, attrition irbodu, ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಓವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ paint industry or the cement industry or the food processing industry or in a coal washeries. All these various reduction have been reduction is being achieved by various we can say the various the compression, impact or the attrition or the cutting methods. ಸೊ ಇವಾಗ ದ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ವೆದರ್ ಬೈ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಬೈ ಆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ nature of the feed material to be considered before feeding the last size particle in order to reduce the size is very important. So nature of the feed material anta bandaga you have to consider the hardness of the material which you want to reduce in size, or the mechanical structure you have to consider, the moisture content you have to consider, and whether it is of explosive or it is corrosive, or what is the nature of that material you have to consider. And during the size reduction process, what is the energy which is released, how it is being utilized also you have to consider. So these all should be considered in size reduction process of size reduction process. So hardness anta andre ivaga feed is very hard anta andaga you have to feed into a very low speed machines. So during that the reduction process, the heat may be liberated. So heat liberate agite andaga during that reduction process, which is of very hard material. So the machine has to be protected. So machine has to be protected by proper lubrication. The machine has to be protected by proper lubrication so that we can increase the life of the machine. So and the property of the material also has to be considered in mind because it affects the power consumption and also the durability of the equipment. Property in the sense whether it is of hard in nature or the flexible in nature, or it is rubbery in nature, all that will come into picture. So the hardness material hardness ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈಗ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಬ್ಬರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. if the material ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ, the crusher should be used and that will produce a compression force. So that mechanical structure is also very important to be considered during the size reduction process. Moisture content, ಇವಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲು 5-50% ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ the size reduction process. So it should be of
of very less moisture content. So if it is more than 50% or between 5 to 50% of moisture content, you have to choose the proper equipment for the proper the size reduction of the material. So the proper selection of the material with the proper selection of the equipment has to be maintained. So explosive anta bandaga during the crushing of an explosive material, you cannot crush the explosive material in a confined area or in a closed area. So that the proper selection of an environment, so that the environment or the any loss should not occur. Loss to the environment or to the human ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ನ ನಾವು ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. So what about the energy utilization? So during the crushing process, energy will be liberated in the form of a heat ಅಥವಾ the friction ಆಗುತ್ತೆ. So it is been the energy ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂಡ್ ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. So energy is whatever energy is also used in the production of the noise in the plant itself. So these are the various the factors to be the nature of the field material has to be considered in a size reduction process. There are two types of the grinding process, the wet grinding or the dry grinding process, size reduction. This also will come under the size reduction, the process itself. Size reduction process or the process we can say. So here the dry grinding in the sense as the name only indicates that we are not using the water during the size reduction of the process. The material is being grinded without the addition of water, we can say that is a dry grinding. The wet grinding in the sense the water is added in between the process where the dry grinding is not applicable. In between the process ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಮಧ್ಯ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is used for that is wet grinding is used for the grinding of the explosive, especially it is used for grinding of the explosive or the combustible material irbodu like wood ಅಥವಾ ಕೋಲು and also the grinding of the paints. So the wet grinding is used in these various the materials for grinding. So during the wet grinding there are some challenges involved. So during that you can face the flocculation can take place. So the flocculation ಅಂತಂದ್ರೇನು the ಗಂಟ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ lumps formation ಆಗಬಹುದು. Flocculation ಅಂದರೆ the lump formation can happen during the wet grinding. So that can take place. So in order to avoid the flocculation ಅಥವಾ lump formation ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ like silica, phosphates or the wood dust or the petroleum products na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is being used in the flocculating agents like silica, phosphate, wood dust or the petroleum products na use ಮಾಡ್ತೀವಿ in order to avoid the flocculation which takes place during the wet grinding process. So what are the advantages of using the wet grinding? So low power consumption and it increases the capacity of grinding and easy removal of the products and handling the products, reduction in the dust formation. ಹೌದು
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾವು ಡ್ರೈ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಧೂಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So, in a dry reduction process, or the dry grinding process, so reduction in dust formation can be made, and easily removal of the products can be easily removed after the reduction process, and the products can be easily handled, we can say. It increases the capacity of the grinding, and during the grinding, the power which is being utilized is also very less. So these are advantages of using the wet grinding. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು? ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಯೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸನೇ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಸ್. ಸೊ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೆವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ದ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ನ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನೇ ಆ ಮೆಷಿನ್ನೇ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಅಗೇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪಿಕ್ಚರ್. The manpower also has been involved. So if the grinder is not being kept clean, is all the pest and the manpower for cleaning process all will come into a picture. And the tilting model, the grinder tilting model, it would take a lot of time to do the grinding work because it has got a lightweight stone. Tilting model grinders ನೀವು ಮನೇಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ದ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್, ದ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಏನದು the water spilling out in an open area during the grinding process. So these are disadvantages which are being which you will come across during the wet grinding process. So types of grinding ಏನಿದೆ, so the different wet grinding ಮತ್ತು grinding. Apart from that you have types of grinding also, the open circuit grinding ಮತ್ತು closed circuit grinding ಅಂತ two types you have the grinding. In open circuit grinding ಅಲ್ಲಿ you will feed the equipment, feed the material into the crushing equipment. The crusher will do the size reduction process, and whatever we get that will be after size reduction process with a constant time. Then you will get a product. So that will be the final product, the size reduced product, we can say. That is the open circuit grinding. ನೀವು ಒಂದು ಫೀಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, open circuit grinding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In a closed circuit grinding, so you can observe the flow sheet here. Here you have a feed. The feed is going into the jaw, the gyratory crusher. You'll be learning all the in detail about the construction and the working of all these equipment, size reduction equipment in further sessions. ಸೊ ಜಾದ ಗೈರಿಟಿ ಕ್ರಷರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜರಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಜರಡಿ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಇವಾಗ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜರಡಿ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಜರಡಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿತೀವಿ.
ಜರಡಿನ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ the coarse particle again we are sending into the jaw or the gyratory crusher in order to reduce again the coarse particle into a fast finer particle. So ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಸೊ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಶ್ ಸೈಜ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಶ್ ಸೈಜನ್ನ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಶ್ ಸೈಜನ್ನ, ಒಂದು ಆ ಥರ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಶ್ ಸೈಜನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಓವರ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. So oversized particle again is being sent into the jaw or the gyratory crusher. So again it is being the crushed into a smaller particle. Again it is being the sieved we can sieved through the set of screens. So the whatever the intermediate particle namge bandirutto, so that again it is being sent into the rod mill for further reduction of the solids. So adral bandirontaha fines, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ರಾಡ್ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಬಾಲ್ ಮಿಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಾಡ್ ಮಿಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಡ್ ಮಿಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನ್ಸು ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಲ್ ಮಿಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಾಲ್ ಮಿಲ್ಲಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ where you will get the product. After classification you will get the very fine product. So the oversized particles here then the classifier ball mill ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನ್ಸ್ ಏನು ಸೀವ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಬಾಲ್ ಮಿಲ್ ಮತ್ತು ರಾಡ್ ಮಿಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಫೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. And again the oversized particle again it will be sent back into the ball mill in order to for the further reduction of the size particle, we can say. So this is the closed circuit grinding. And the closed circuit grinding, until we get the required size of the product, the process will be rotating among the different equipments. So that is the closed circuit ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಫೀಡನ್ನು ಜಾ ಅಥವಾ ಗೈರೇಟರಿ ಕ್ರಷರ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೀವ್ಸಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಸನ್ನು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಎಗೇನ್ ನಾವು ಗೈರೇಟರಿ ಕ್ರಷರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಲ್ ಮಿಲ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ the solid particles. After the reduction from the ball mill, it is being sent to the classifier, where the classifier separates the oversize and it gives a very ultra fine product. So this is the closed circuit grinding. So as we already learned the mechanism of the size reduction. So impact particle, you can just say this is impact. The particle concussion by a single rigid force, that is the hammer will be the best example. ಒಂದು ಸತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಂ ಬರ್ಬೋದು, ಫೈನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ is the particle disintegration by two rigid forces, nutcracker example, two rigid forces. So that is the nutcracker. The shear, this is the shear produced when the particle is compressed between the two edges of the two hard faces moving tangentially. ಎರಡು ಎಡ್ಜ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಟ್ರಿಷನ್ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ನಮಗೆ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ಆಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟ್ರಿಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. That's what we say, the arising from the particles scraping against one another or against a rigid surface, that is the attrition force. So these are the size reduction equipment which will just go through this: coarse crushers, intermediate crusher, the fine crusher, and colloid mills. These all, the coarse crusher, intermediate crusher, and the fine crusher, and the colloidal mills, you will be learning in your
further session, the detailed construction, the working of all these equipments you'll be learning in your the further sessions in detail, the equipment wise, whether it is by compression force or the attrition force or by the fine crushers will be come and the ball mill will come under the fine crushers, and the colloidal mills also will come under the fine crushers. So all will be learned. Just have a knowledge of these the feed size and the product size to which it will be reduced. So I hope you have understood the explanation of this session. The questions could be asked in this session will be, so what is the necessity of size reduction process? Necessity ಏನು what is the necessity of size reduction process ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ what are the different forces involved in size reduction of the solid particles ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. That will be asked in for 5 marks ಕೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ they might ask what is the difference between the open circuit grinding and the closed circuit grinding. So if it is asked for the 10 marks, ನೀವು ಫ್ಲೋ ಶೀಟನ್ನು ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಬರೆದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು explain. They might ask you the difference between this open circuit grinding and the closed circuit grinding, or what are the types of grinding they might ask you. This you have to explain. So what are the advantages and disadvantages of wet grinding ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. That could be asked for 5 marks. ಆಮೇಲೆ then what can be asked? Nature of the feed material. So what are the nature of the feed material that has to be considered in size reduction process? And the question that can be asked in the exam. So these are the possibilities of the questions which could be asked in your exam from this session. I hope you all benefited by the lecture of this session. Thank you all.